ngina kubanga nsobola okubawa okukuwa information gy'oyinza okutwala omubaka wo n'ogimukwasa bukwasa bwoti n'okyusaamu mannya n'ojja mbawandikira email. Kati ffe omubaka waffe wano we tuli twamutuukirira era tubasindikira emails nyingi nnyo nga tucontactinga twasooka nabalaga okumufuna oteekamu zip code yo ogenda ku Google n'oteekamu House of Representative nja kiddamu wano ogenda wano ku Google n'oteekamu wano House of Representative bwotyo ekigambo ne kijjaawo House of Representative page esooka eno home.gov n'ogenda wano ku n'oteekamu zip code yo bw'oteekamu zip code yo wano wa page wano oteekamu zip code yo ekitundu ky'olimu n'ogamba lookup neekuleetera kati ono yali mu kitundu kyaffe yali mu kitundu ekyo sisadde mu zip code yange si wange naye nga yali mu kitundu ekyo osobola okuteekamu zip code yo nayo wooli kati ng'eyo yaffe sijja giteramu wano kubanga abanyampi bangi nnyo bayinza okuba baliko naye nga nteekamu zip code yawo nja kubalaga natuukiridde owaffe n'abanga ebbago lino balitwala mu parliament gye bayita congress wano ne bapresentinga ngenda balaga ka video ako era bampandikidde wano naŋŋamba nti haitone another update to sharing with you this week. Representative Larson had an opportunity to ask questions to the Department of Defense. Yabuzizo omukyala wa Department of Defense. He talked about hearing from you all about what's happening in Uganda and asked an update on the situation. You can watch the video here. Kati kambatereko video eno mulabe bwe yabadde nga abuuza ono representative waffe Yiino. And Secretary Dory, 20 years ago it was all Afghanistan. Kati representative ono waffe yagambye myaka 2 emabega mbadde sisobola kubanga ndeeta ebintu bino ebyabana Uganda wano yayogeddeko ne bya Ethiopia kubanga na Ethiopia balina obutabanguko yagambye myaka 2 nabadde sisobola kuleeta bintu bino wano kubanga n'agamba ne kubanga kati tulina abagwira bangi bareporting ebizibu ebiri mu nsi zaabwe kyolira kati ono ye agenda kubuuza omukyala akulira amagye mu Africa amubuuze ekiye Uganda ayogere kubanga ono naye tumutedde ku nninga ono nze mutadde ku nninga wano okitegeera ne muweereza ebifaananyi ne muweereza evidence obujulizi bwonna ne mugamba ekiri Uganda okitegeera kati banzizeemu ye yatuusiza obubaka bwe twamuwadde era n'agenda n'akola ki n'abuwaayo eri n'abuuza bali era kati ne bampa obukakafu buubwo nti twabuuziza ki twacontactis twakoze ki twatuusizaayo obubaka bwo kati ffe tulina kuzzaako ki ekiddako okiwulira kyembagamba nti ki ekiddako kati mulina okubanga nammwe mukola kyekimu ffenna ne tukozaaki ne tuzzaako era mabega kaawo baŋŋamba nti waliwo abannayuganda abamu era waliwo yaŋŋamba nti waliwo era bwe twamutuukirira tugamba nti n'abannayuganda abamu bwe yatuusayo ebbaga eri n'abannayuganda abamu baali bakoze eki batuukiridde ababaka baabwe kati atanakola kintu kino buli omu ali wano abeere ng'asobola okukikola genda otuukirire omubaka wo gy'oli oba oli Bungereza tuukirire omubaka wo gy'oli omulage evidence eno okitegeera evidence nyingi nnyo gye twava eno kambalageko twabawa evidence y'amaanyi nnyo twasooka ne tubengejjinga ne tuba evidence yiino evidence eno eraba erimu ebintu byonna Museveni byajjakola byajjazanyisa abaana abato Yiino amagye gaagano bwe twali mu kalulu awo Yiino bibaze batta bayasiini gaago obiraba ne tulaga bonna abaana be baasifa bwe babakuba amasasi okitegeera ne tulaga we baakozesa zi biological weapons izo ne tubalaga zi canister zonna nga bwe zaali zizitowa okitegeera ne tuvaawo ne tubalaga ne information endala yonna Yiino okitegeera waliwo emisango mingi nnyo bye twabalaga bibyo byonna bibyo we gave them all the evidence they need n'omusango gwennyini ogwa ICC ne tubawaako copy kitegeera then ne tuvaawo ne tukombayininga n'ebbaluwa endala zizino ziragira ddala abantu bonna be baziba kuba obujulizi bwonna buubwo Museveni yo nga bwe yalwanyisa abaana abato kwegamba history yonna tugiina okitegeera we have all the history ne tuvaawo I don't know why this church
Okay, china bwe waliwo kyekyanzeemu. Let's just leave that. Kati nejo juice ne tubawa sijja kulaga document eno eri classified eno eri classified. Eno eri classified sijja giraga. Ne tubalaga zi drone zize ezikoseddwa mu kutta. Eno document eri classified eno sijja giraga kati. Kati ono kaptulabe video ye ng'ayogera ekyaba Yiino tumulaba ayogera yamuzaayo wano. Muwulirize. Actually specific countries. And Secretary Dory, 20 years ago, it was all Afghanistan all the time when I got here. Just in the last 3 weeks, I wouldn't have heard this 20 years ago. I've heard from Ugandan constituents. Uganda, their country of origin is Uganda. I've heard from constituents from Tigray. I think I got that pronounced correctly. I don't want to be disrespectful. About the respective problems in those countries. Wouldn't have heard that 20 years ago. My district's changing. The country's changing. We are a nation of immigrants and new immigrants. So can you, on those two areas, can you give this committee or give me an update? Something I can tell my constituents who are both concerned about the elections in Uganda and my other constituents who are concerned about how their families are being treated in northern Ethiopia. Thank you, Congressman. In that period of time, I previously served as the Deputy Assistant Secretary for Africa. So for some of us, those were areas we were working even before the... Ono mukazi ye Doria Secretary for Africa. Bano abantu bamanyi ekigende maaso Uganda. Era tugenda kubatuuzaako omusango akazito k'amaanyi nnyo. Muwulize byayogera. The recent renaissance, if you will. In terms of Uganda, what I would say there is the U.S. government is very concerned at this point in terms of the quality or lack thereof of the election, the repression against the other candidates who contested the election, and the actions of the security services in Uganda in terms of repressing participation by citizens and their concerns in governance. So messages in particular via the State Department are robust with respect to our concerns. We do recognize the positive role that Uganda has played with respect to the AMISOM mission in Somalia over many, many years on the one hand, but that does not counterbalance the concerns in terms of the repression that's underway in Uganda proper. Similarly, with respect to Ethiopia and Tigray, intense concerns on the part of the U.S. government with respect to the conflict underway there, and concerns that it's fundamental to have a negotiated settlement to the conflict at this point. You have participation by regional players in addition to the different groups within Ethiopia, and the way forward is through dialogue, and that's something that our embassy on the ground and the State Department are leaning into robustly. So, ekintu mukirabye ayogedde ku US is concerned about the lack of election transparency. Junior has turned in. US is concerned about the lack of transparency, namely election violence. It is concerned about response about the security operatives abadde torturing abantu, and also about also the repression of the candidates. Particularly Bobiwine. He didn't say Bobiwine, but repression of the candidates. But they also acknowledged the mission of Uganda, Jabaita Renaissance, Somalia, Uganda's contribution to the Somalian Gundi. So, what am I saying here? America acknowledges obuzibu bwonna Museveni bwakoze mu Uganda okutta abantu okukola ki. Naye ne bagamba nti waliwo ekintu kyakoze ekyokuwaayo amagye Somalia. Kitegeera ekyo kyebeesimbyeko. So, bacha acknowledge ne nagamba nti ekyokuwaayo amagye Somalia ekyokuyambako Somalia tekijjaawo biri. Ekyolira. So, njagala ali eyo wenna ng'oli eyo ng'oweetuddeko. Mpereza email bw'oba toyagala kuwandiika, ffe tukuweereza ebintu by'oba okwata
obiyitemu obiweereze ba state House of Representatives wamwe. Mbalaze okufuna House of Representative, mbalaze okugendayo n'okola kino otandika omwengejinga. Bw'oba otandika tojja kusookera ku ye, osookera ku usually bajja osookera mu office ye n'okubayo essimu oba n'obaweereza email ne bakutandika okuddamu then n'otandika okubaweereza ebifaananyi ebyo n'obaweereza information eyo. Oluvannyuma ennyo oyinza n'obutamulabako ne bakwata information eyo ne bajja gitwala muki bajja gitwala eri mu Congress. Addingana amawulire agajjamu omukoto gye tunaayongera okuweereza information eno yonna obukakafu bwonna. And information is very simple. Tulaga pre-election violence, baze batta abantu bakola ki election violence eno mu gitabo eyo. Ne twogera ku kutta abantu okwaliwo mu kalulu, ne twogera n'ebintu ebyokukola ki after akalunga kawedde drones zize zikwata abantu. So ekintu kino kyonna bwe mukiraba kirimu stages, kirimu pre-election twalinawo obuzibu nti there was killing, there was abduction still, there was arrests, illegal arrests. Then we get into the election day, there was arrests of abantu abali bali ku bululu, there was killings still. And then we get into the post, prior to the post, waliwo abduction abantu bangi bebakwata abo bamanya ba Peoplepower bangi bakwata almost 100 plus. So numbers zonna ezo ziri awo. Ne tujja ku kalulu kennyini akebabba which was manipulated ate US acknowledging kali rigged. Ne tuvaawo ne tugenda ku post after the elections. After the elections wabaddewo drones ezibadde zikwata abantu ezitta abantu, all that stuff. Kati kino America kiyakoze kyokka ekyokubateekako restrictions, gundi zino zi visa restrictions. That is nothing. It is something, but we need more. We need more. We demand for more. And the only way to demand for more is to justify your facts. Okitegeera. Bw'oba oyina written information, evidence abantu bezebaze batta, bajja kuweyinga balabe nti kyebakoze kitono. Okitegeera. So mbakubira omulanga bwe nabali eyo because tumanyi Museveni alina ba lobbyists wana ina ebisajja birasha ina ebisajja obumu America wano buli wano bwetalata ne briefcase. Nebo tuwa tulina information. Nga state gundi wange agituteyo n'abuza omukyalo yakulira amagye nti kiki ekiri Uganda kyengenda okureportinga back to Tony. Okiwulira? So nze ampadde n'abukakafu nti yareportinze omusango yareportinze ku kintu kyange. Kyebatuwaddeyo ng'ekintu naye kati nze ngina okuzzaako ne mugamba nsaba kino era ngebye okubayitiramu ono bye tulina okubasaba. Okitegeera? Bye tulina okubasaba twagala unconditional release of all the political prisoners. Stopping illegal abductions, no use of drones and killings. We want to stop, US should stop all donations. Ezo sente ezidize ffe bananyini musolo ezituwenga stimulus package kifo kyozuwa Uganda to train those juntas and those killers and those murderers, you know, but gangsters are those people. I don't even know what to call them. So we twine ensonga nya unconditional release of all political prisoners kyetusaba, stop abductions and illegal babereko stopping abductions, and we shall enforce that. They will stop abductions and the use of drones. US has to stop donations and any sorts of military support to Uganda, and then charge whoever was responsible for killing people and human rights abuses ne re-election bintu bitane biri amani. Kati mwabali ya Peoplepower mba mulabo wali ensonga ndaze missions eziri important zetuiza okuleta wano ensonga zange zempade ziri 5. Akakiiko kamagere bwe mma muyina ekintu kyemuyiza okubaga magere oba gundi Peoplepower kyemuyiza okubaga Uganda ne muchongerako ku nsonga eze5 zetu demanding, because whenever you go to somebody you must have something you're asking for. Kiki tusaba kiki twagala. So nsonga nzibagambi unconditional release of all political prisoners, stop abductions and illegal use of drones, US has to stop donations and any military aid to Uganda. Then charge whoever is responsible for human rights abuse. They should be held accountable and in international court. And then re-election. Nsongez 5.